Your Excellency, President Musa Bihi Abdi, Honorable Vice Presidents, Honorable members of the Diplomatic Corps, representatives of the United Nations and other international organizations, Honorable Ministers, Their Excellencies, the Chairman of the Senate and of the House of Representatives, ladies and gentlemen, dear guests, it's a great honor and a great privilege for all of us to be celebrating this day today. The 26th of June is a day that marks a very important date in the history of the Horn of Africa, and indeed the history of all of Africa. The 26th of June, 1960, was the day when the 12th nation, the 12th independent and fully sovereign nation in Africa, celebrated its independence. When the former British Somaliland Protectorate became the 12th nation among the 53 nations that are in Africa today. That place that Somaliland holds in the history of Africa can never be wiped out. It's a day that we have been able to build on. A day when we hoped that Africa would one day unite and become the basis for a Pan-African nations. That ambition did not work, but Somaliland today is at a place in its history where all Africans and all peace-loving people and all democratic people should be proud of. Somaliland has built itself and raised itself from the rubble of war. Somaliland has developed its constitution and its system of governance. That is the pride of our people and the envy of many others. Somaliland is a place where our guests, our foreigners, our diplomats can move freely and safely in the streets of Somaliland without fear or let or hindrance, where they do not need armored tanks or helicopters to protect them. Somaliland is protected by its people because its people love Somaliland. Its people love democracy. Its people love law and order. Its people denounce all aggressions, denounce all fundamentalism, denounce all that is destroying the peace and the stability of communities. Somaliland welcomes all nations that wish to trade with Somaliland, that wish to partner with Somaliland, that wish to help the growth and the economic development of Africa to prosper and move away from poverty and hunger and disease and destitution and refugees. Somaliland welcomes the poor of neighboring countries. Somaliland welcomes the sick of neighboring countries and treats them as we treat our own. Somaliland welcomes the youth of neighboring countries who wish to learn the skills of saving lives rather than learning skills that kill and destroy human beings and innocent victims. Somaliland is that nation that has earned everything that it has. And Somaliland has a lot to be proud of. We built it with our own resources. We have mastered the skills of self-help. Somaliland could be an example to many African countries, and indeed many other poor countries. Somaliland has learned to do it the best way it can, with what it has, but certainly with determination, because Somaliland is moving forward
I would like to honor the people of Somaliland who have given their lives to secure this country and free it from injustice. I wish to honor the victims, the orphans, the widows who were left behind because their spouses and their sons died fighting for freedom, fighting for justice, fighting for human rights. I would like to say a few words in my mother tongue, because this is a day that makes me very proud. And I would like to share my pride and my emotions with my fellow citizens. Mudane madaxweyne, waxaa caawa sharaf weyn iyo farxad ii ah inaan ka soo qayb galo munaasabadan quruxda badan ee aynu ku xusayno xornimadii Somaliland, xornimadii dalkeena Somaliland oo noqday dalkii 12aad oo xornimo ka qaata gumaysiga dalalkii Afrika. Waxa inaga inagu xigay dalka Madagascar. Waxa inaga horeeyay 12 halka aynu taariikhda kaga jirno Afrika mid la bedeli kara maaha. Waa mid Somaliland ay leedahay taariikhda ku qoran ilaa 5 doono. Waxaan doonayaa inaan ummadayda Somaliland ee aan jeclahay inaan xusuusiyo in guulaha faraha badan iyo khayraadka faraha badan ee Ilaahayna siiyay inuu Ilaahay inoo qabtay inagoo wada jir waxayna ku soo dhacsanay wada hadal iyo walaalnimo waxayna ku qabsanay wada jirka iyo walaalnimada iyo kalgacaylka aynu dalkeena iyo dadkeenu aynu isu hayno ayaynu cadow waaweyn iyo dagaal kaga soo gudubnay. Maanta waxaan jeclaan lahaa in ummadayda Somaliland ay ka soo gudubto haddii wax kala kaxaynaya ay jiraan, haddii colaad jirto laga bogsado oo laga heshiiyo, haddii dhibaato jirto laga wada hadlo, haddii horumar la tiigsanayo meel looga soo wada jeesto oo gacmaha la isqabsado. Caruurteena inaga sugaysa waxaynu rabnaa dal is haysta oo mid kaliya ah oo dadku is wada jecel yahay oo dadku meel uga soo wada jeedo dhibaatadiisa inaynu ku wareejino jiilka labaad ee inaga ina bedeli doona. waxaan Ilaahay ka baryayaa Ilaahay amaanada dalkeena inala xafido, Ilaahay niyadeena isu soo wada jeediyo, Ilaahay haddii dagaal jiraan naga qaboojiyo, haddii cadow jiro Ilaahay naga qabto. Somaliland waa dal wanaagsan, dal lagu doorsan karaana ma jiro, cid inaga qurux badan ma jirto, inaga meel wanaagsan ma jirto. waxaan doonayaa inaan madaxa kor u qaadno, jaarkeena gacan walaalnimo u fidino, wada hadal iyo heshiis iyo kalgacayl ayaa wax lagu hagaajin karaa. muruq hore wax loogu waayay. waxaan Ilaahay ka baryayaa wanaag iyo mustaqbal wanaagsan. waxaan rajaynayaa dhalinyaradeen meel ay joogaanba adduunka inay xusuustaan inay yihiin Somalilanders, inay yihiin dadkii ciidan u dhashay, inay nala ilaaliyaan baan doonayaa, inay hadalka uga turaan baan doonayaa, inay faallo qaloocan uga turaan baan doonayaa. waxaan doonayaa inay website iyo Facebook iyo Twitter iyo waxyaabaha cudurrada maanta ina dhaawac weyn inoo geysta inay naga ilaaliyaan. waxaan doonayaa in xisbiyada dastuuriga ah ee dimuqraadiga inay gacmaha isqabsadaan, in meel looga soo wada jeedo dhibaatooyinka Somaliland, dib u dhiska Somalilandna gacmaha la iska qabsado. Ilaahay hayna la qabto. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.